Live streaming is on. Alo, Tự Lá. Yes sir. Ok. Nóiប្រហែលជា2នាទីទៀតចាំយើងចាប់ផ្ដើម
Tôi làm mà giấy càng nghiên ở càng nhiều agency hả? Yeah, it was good. It's good, right? Yeah, I am working. But that film lang những nó vô lại. Level chờប៉ុន្តែយើងធ្វើទុកឲ្យហើយខ្លះព្រោះយើងរៀនអញ្ចឹងchờ បាទនឹងមានតែព្យាយាមរៀនបែងចែកពេលវេលាអញ្ចឹងទៅមើលឃើញលោកគ្រូដែរ Yeah ឃើញចា អ្នកផ្សេងទៀតដូចអត់ឃើញមកហ្នឹង តលែងតម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមឆាតមួយមើល អូខេលោកគ្រូតម្លាក់ តើបើសិនជាយើងអត់តនេះទេតម្លៃមើល article ខ្លីមួយដែលយើងសិក្សាពីសប្តាហ៍មុនណាសប្តាហ៍មុនហ្នឹងយើងសិក្សាពី feature ហើយនឹង definition មួយចំនួនដែល scholar តាក់ទងជាមួយ foreign policy ហ្នឹងគាត់យល់ថានឹងជា neglect concept អីហ្នឹងលោកគ្រូ share នឹងចូលនៅក្នុង group តើឡាយសាកមើលអាហ្នឹងតិចសិនទៅបាន3នាក់នេះ
តោះឥឡូវយើងបានគ្នា3នាក់យើងអាចចាប់ដើមបានចឹងសប្តាហ៍មុនយើងសិក្សាពី concept មួយចំនួនដែលយើងហៅថាស្កលឡាក៏បានដែរគាត់បានចែកម្លែកណាក្នុងនឹងមាន Charles Herman មាន George Modelsky មាន Joseph Frankel មាន Padford and Lincoln និងមានចុងក្រោយមាន Deborah Gardner ហើយបន្ទាប់មកយើងបានសិក្សាដល់ external determinant of foreign policy នៅក្នុងនោះយើងអត់ទាន់ទៅដល់ចំណុច detail ទេឥឡូវនេះយើងដើម្បីភ្ជាប់ពីសប្តាហ៍មុនទៅសប្តាហ៍នេះអាចស៊ីណិតចាឈើស៊ីណិតអាន external determinants of foreign policy ខ្ញុំមកអត់ច្បាស់ផងឈើមកច្បាស់ហើយណាអូខេតុលាអត់ច្បាស់ដែរឈើតូចឥឡូវមិនមើលលោកគ្រូ share ទេdownload ពី Telegram មកយកមកមើលវិញមកអូទាំងស៊ីនិតអីហ្នឹងថាជាអ៊ីនធឺណិត slow មែនតើឃើញហើយឈើឃើញអត់ឃើញហើយអានកន្លែងហ្នឹងអានកន្លែងហ្នឹងតិចទៅពណ៌លឿង Undoubtedly the international environment play an important role Undoubtedly, the international environment plays an important role in shaping the foreign policy of every state. Since foreign policy in general is about the interaction of a state with another, this interaction only takes place at the international level and as such cannot be ignored in analyzing the foreign policy of any state. As scholars in this school acknowledge the importance of both international and domestic factors. However, they argue that international factors play a more important role in determining countries' foreign Hello
Hello អូខេ អឺមលឺឥឡូវអលោកត់គ្រូលឺកើតតា តើខ្ញុំចូលក្នុង system ច្រើនខ្ញុំតចេញបានអានកើត អូតចេញហ៎ បាទដល់ពេលចេញទៅអានទៅឈើអត់លឺព្រោះខ្ញុំអានឡើងមួយថ្ងៃយីមែន អឺអូខេឥឡូវយើងអត់មានជំរឿស វាអត់សូវច្បាស់ច្រើន posture screen មើល screen ផា វា ត់អត់ច្បាស់មែន វា blur ឥឡូវលោកគ្រូព្យាយាមពង្រីកបន្តិច ឥឡូវមើលចាំបន្តិចខ្ញុំចូលអឺខ្ញុំអានមុនខ្ញុំអានមុនឆាប់ចប់ឈើខ្ញុំអានមុនចាំបន្តិចបងខ្ញុំម្ដងទៀតបើកកុំព្យូទ័របានហើយ តែមើលលោកគ្រូសាក zoom មកយើងធំនេះមើលកើតអត់ហ្នឹង Undoubtedly, the international environment plays an important role in shaping the foreign policy of every state. Since foreign policy in general is about interaction of a state with another, this interaction only takes place at the international level and as such cannot be ignored in analyzing the foreign policy of any state. As scholars in this school acknowledge the importance of both international and domestic factors, however, they argue that international factors play a more important role in determining countries' foreign policy. The main external factors that determine the foreign policy of a state are, but not limited to, the international system or power structure, international law, international organizations, alliances, and military strain or embrace. Now we can analyze these factors in details. ប៉ុណ្្នឹងសិនសប្តាហ៍មុនប្រហែលជាយើងអានយើងអត់ទាន់ពិភាក្សាទេជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថា scholar ភាគច្រើនយល់ថាកត្តាខាងក្រៅបានន័យថាបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺនយោបាយអន្តរជាតិនយោបាយអន្តរជាតិមានឥទ្ធិពលធំធេងក្នុងការវិភាគឬក៏ក្នុងការកំណត់នៅ foreign policy របស់រដ្ឋនីមួយៗរបស់រដ្ឋនីមួយៗឈើមាន live អញ្ចឹងបាទឈើមានថតវីដេអូអត់ លោកគ្រូ live ទេ អូខេ លោកគ្រូ record okay the main factor that determine the foreign policy of a state are but not limited to ពាក្យ but not limited to នឹងបានថាគេច្រើនប៉ុន្តែគេមិនគេលើកយកមកតែបានចំណុចនេះមានឧទាហរណ៍ដូចជាគេ international system គឺប្រព័ន្ធអន្តរជាតិឬក៏ power structure ទី2គឺ international law ទី3 international organization ទី4 alliance ទី5 military strain or arms race អាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយចំនួនក្រៅពីហ្នឹងក៏មានឧទាហរណ៍ economic power អីហ្នឹងឬក៏គេហៅ soft power ឧទាហរណ៍ដូចជា culture អីហ្នឹងក៏វាមានជាកត្តាមួយដែលកំណត់នៅ super power for state មួយចំនួនដែរអាហ្នឹងវាជាចំណែកមួយនៃ foreign policy ដែរអូខេឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតតើអានត The international system or power structure. The modern state system has been in existence since the Treaty of Westphalia in 1648. It includes big, middle, and small powers. As mentioned above, the interaction between these states takes place at the international level, and as such, it plays a significant role in shaping and molding. What is that?
molding, in shaping and shaping and molding. in Yeah, shaping molding the and foreign policy. molding the foreign policy of those interacting states. The យកពាក្យ establishment mold ហ្នឹងឯង molding ហ្នឹងអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងកាច់ពុម្ពដែកពុម្ពអីចឹងណា I will shape. Yeah. Okay. The foreign policy of those interacting states, the establishment of friendly and cooperative relations between states is the aims of a sound foreign policy. Foreign policy is essentially shaped by one's relative power within the international system. The world is continuously changing. New events and personality create fresh foreign policy problems for all concerned. To select events at random, the impact of Bolshevik Revolution of 1917, the rise of communist power in China in 1949, the rise of de Gaulle to power in France and Hitler in Germany, and the emergence of new states in Asia and Africa brought about significant changes in the power structure, and that has impacted the foreign policy of many states. Okay. Power structure នេះបើយើងសិក្សាទៅវាប្រៀបដូចជា internal ឬក៏ local ឬក៏ internal power structure នៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលជួនកាលទៅវាបដូរមនុស្សឬក៏មានការបត់បែននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅរុស្ស៊ីនៅពេលដែលមានបដិវត្តន៍ Bolshevik ឆ្នាំ 1917 វាកែប្រែបរិបទពិភពលោកដែរពិភពលោកចាប់ផ្ដើមយល់ថាកុម្មុយនីស Bolshevik ហ្នឹងវាជាចំណុចមួយល្អដែលពិភពលោកត្រូវសិក្សាឬក៏អញ្ចឹងទៅមួយទៀត the rise of power of communist power 1949 អាហ្នឹងនៅក្រោយពេលដែលចាងខៃជានៅពេលដែលចាងខៃជាគាត់រត់ចេញ accept សេគីហើយកំទៀងហើយច្រើន បាទ accept សេគីហើយកំទៀងផងចូល ថាម៉េចទៅដុល្លារស្ដាប់អត់ទាន់ សេគីនឹងកំទៀងជាន់ខ្លះដែរឈើ but she late អូខេគូឃើញអូខេកម្មវិធីនេះវាពិបាកតែយើង share screen share screen ទៅបើពេលតែមើលអីផ្សេងទៅវាអត់កើតណាគីមទៀងអូខេឥឡូវកំទៀងចូលបានហើយណាអូខេឥឡូវយើងចូលតមេរៀនយើងThe modern state system have been in existence in the Treaty of Westphalia ឆ្នាំ 1948 គឺ 1648 ហ្នឹងគឺសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុង Westphalia ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាម 30 ឆ្នាំនៅអឺរ៉ុប It include big, middle and small power. A modern state system ហ្នឹងគឺមិនមែនគេគិតទៅរឿងប្រទេសធំទេពីមុនមកគេគិតទៅរឿងប្រទេសធំទេពួក middle small power ហ្នឹងគេមិនសូវគិតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមគិតប្រទេសទូចក៏គិតដែរប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិប្រទេសទូចហ្នឹងវាមិនសូវមាន power ទេ As mentioned above, the interaction between the states
take place at international level as such it play an important role in shaping and molding the foreign policies of those interacting states កាលណាតាវាមានតំណែងតំណងគ្នារវាងរដ្ឋតូចក្តីរដ្ឋធំក្តីអញ្ចឹងទៅវាបង្កើតឲ្យមាននៅតំណែងតំណងអន្តរជាតិណាតំណងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើតំណែងអន្តរជាតិហ្នឹងគេ set នៅ foreign policy ហ្នឹងដើម្បីតាក់ទងគ្នាឧទាហរណ៍កម្ពុជាចិនកម្ពុជាជាមួយអាស៊ានកម្ពុជាជាមួយអាស៊ាននេះយើងចាត់ទុកថាវាមិនមែនជារវាងប្រទេសតូចជាមួយនឹង super power ទេគឺប្រទេសតូចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស middle ឬក៏ small ដូចគ្នាហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺរវាង foreign policy រវាង interacting state the establishment of friendly and cooperative relation between states of a sound policy or sound foreign policy foreign policy is ensure shaped by one relative power within international system និយាយទៅវាមានកត្តាជាច្រើននៅក្នុង international system ហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាឧទាហរណ៍យើងគិតមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលចិនឡើងអំណាចខ្លាំងទៅប្រទេសមួយចំនួនគេត្រូវគិតរឿង foreign policy អ្នកខ្លះដែលមិនធ្លាប់គិតថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹង take side ឬក៏ have to choose either Chinese or US China or US ឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមគិតថាតើគេត្រូវរើសយកមួយណារើសយក the rising power or the current superpower ហ្នឹងចឹងអញ្ចឹង foreign policy ក៏វាត្រូវដើរទៅតាមការជ្រើសរើសហ្នឹងដែរ The world is continuous changing an event and personality create fresh foreign policy problem for all concerned នេះកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពិភពលោកហ្នឹងឧទាហរណ៍មកពេលដែល Donald Trump ឡើងកាន់អំណាចអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសូវបានគៀកជាមួយនឹងអាមេរិកគឺលែងមានឱកាសគៀកហើយអ្នកដែលគៀកនោះឧទាហរណ៍ដូច EU ដូចអីនោះពេលខ្លះទៅជាបាត់បង់ប្រយោជន៍វិញចាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងប្រទេសដែលនៅជុំវិញអាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ all party concern ហើយគឺ all state concern អាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃ international system to select an event at random the impact of Bolshevik Revolution 1917 the rise of communist power in China in 1949 the rise of Charles de Gaulle to power in France and Hitler in Germany the emergence of new states in Asia and Africa brought about significant change in power structure and that has impacted the foreign policy of many states. Okay. អាហ្នឹងបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅកាលណាតកមានការផ្លាស់ប្ដូរតួអង្គដែលធ្វើតំណែងតំណងអន្តរជាតិហ្នឹងវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឧទាហរណ៍ពីមុនមកគេប្រទេសចិនក្រោមរដ្ឋាភិបាលចាងខាយជាកុម្មុយនីសមិនទាន់ចំកុម្មុយនីសសេរីមិនទាន់ចំសេរីអាមេរិកចេះតែនៅជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលទៅណាដល់ពេលចាងខាយជាចាញ់សង្គ្រាមតបព្រៃរបស់ម៉ៅសេតុងឆ្នាំ1949រត់មកកោះតៃវ៉ាន់ហើយបកកុម្មុយនីសឡើងកាន់អំណាចចឹងទៅវាខ្លាយទៅជាសត្រូវវិញណាវាខ្លាយជាសត្រូវចឹងបាទអាមេរិកត្រឡប់ទៅជួយជប៉ុនវិញហ្នឹងជាកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ The rise of the goal នេះយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងស្គាល់ផ្លូវ Charles de Gaulle ទេអត់ដែរលឺផងចើអត់ដែរលឺទៀតដែរលឺឯណាដែលស្គាល់ផ្លូវនាងគង្ហីងអត់ស្គាល់ហើយផ្លូវ Charles de Gaulle តាមថ្មីធ្លាប់លឺចានាងគង្ហីងផ្លូវនាងគង្ហីងហ្នឹងអាផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅផ្សារថ្មី
Giao de Gaulle ហ្នឹងគឺផ្លូវ Charles de Gaulle ផ្លូវហ្នឹងគឺឧទ្ទិសដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាបារាំងហើយ Charles de Gaulle ហ្នឹងហើយកាន់អំណាចហ្នឹងហើយដែលសម្ដេចយើងតែងតែទៅតាក់ទងបារាំងឲ្យជួយដើម្បីរំដោះកម្ពុជាសុំឲ្យកម្ពុជានឹងរួចផុតពីរបបអាណានិគមបារាំងបាទណា còn ta de Gaulle នោះ2 ម៉ែត្រពោះគាត់ ហើយឥឡូវទីហោដូចគណៈបក Bolshevik ហ្នឹង Bolshevik ហ្នឹងណាគេអ្នកដឹកនាំណាគេអ្នកបង្កើតមើលយើងរៀន IR រៀនអីមានបានសិក្សាហ៎ Bolshevik 1917 ដូចពាក្យរុស្ស៊ីមែន បាទ Bolshevik ហ្នឹងរុស្ស៊ី អើដឹងថាដូចរុស្ស៊ីតែដឹងអីច្រើនហ្នឹង Bolshevik ហ្នឹងគឺគណៈបកផោះ Vladimir Ilyich Lenin ស្គាល់ទេ ស្គាល់តែ Vladimir Putin Vladimir Lenin ហ្នឹងបើយើងទៅលេងវៀតណាមលេងវៀតណាមគេធ្វើរូបសំណាក Lenin ឈរធ្វើដៃដាក់ដៃពីរ cao mát mà trời បាទ Lenin nó rất cao mát mà Lenin ហ្នឹងយើងថាសិស្សកាលម៉ាក់ក៏បានប៉ុន្តែគំនិតគាត់មិនដូចគ្នាទេគំនិតគាត់វាខុសគ្នាតិចតួចណាគេមានគេហៅកុម្មុយនីសបែប Lenin មានកុម្មុយនីសបែប Marx អូខេឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតណាតោះតឡាអានរហូតដល់ចប់អាចំណុចហ្នឹងណា prevalent framework អានធម្មតាចឹងអានតអីចឹង បាទ Hello okay បាទ a prevalent framework of world politics play decisive role in deciding the foreign policy of a country. As such, foreign policy of state thus changes with shifts in international power structure. In the traditional multipolar system, it was easier for state to switch Hello to switch sides and it was easier for state to switch sides and gain maximum interest for both sides. Italy has used this strategy skillfully and switched side during the height of World War I to gain its share in the post-war colonized arrangement. During the 1980s, the international system was characterized with the bipolar system, as witnessed during the Cold War, and now a unipolar with the US as the only hegemonic power.
These events have restructured the power system and have a significant effect on the foreign policy of states. During the bipolar world system, it was not easy for states to switch sides easily as the ideological fault lines were clearly marked. The demise of the Soviet Union and the advent of the unipolar world, US hegemony, have its own system dynamic, such as Bush either with us or against us. This declaration has made many states from the margins of the state to come forward and play effective roles, especially in the so-called global war on terror. At this point, therefore, every type of power structure at the international level has its own particular dynamics and has an impact on the foreign policy of states. International law should read or not. ប៉ុណ្ណឹងសិន Okay. ឥឡូវតើឡាយសាកបញ្យល់តមក Explain. Yeah. They just okay from my understanding. So the international system affect the foreign policy. In some cases, like if we depending on the depending on the constructivist theory and the so wait, I'm not really sure about that, but I just know that the international system can affect the foreign policy, but I don't just focus deeply on a point. Maybe you can just explain to me more. Okay. A prevalent framework of world politics plays decisive role in deciding the foreign policy of the country. As such, foreign policies of states thus changes with shift of international power structure. In traditional multipolar system, it is easier for states to switch sides and gain maximum interest of both sides. Italy has used this strategy skillfully and switched sides during the height of World War I to gain its share in the post-war colonial arrangement. During the 1980s, the international system was characterized with bipolar system, as witnessed during Cold War, and now the new the unipolar with US as the only hegemonic power. This event have restructured the power system and have significantly effect on the foreign policy of the state. During the bipolar world system, it was not easy for states to switch sides easily as the ideological fault lines were clearly marked. The demise of the Soviet Union, and the advent of the unipolar world US hegemony have its own system dynamic such as both either with us or against us. This declaration has made many states from the margin of the system to come forward and play an effective role, especially in the so-called global war on terror. At this point, therefore, every type of power structure at the international level have its own particular dynamic and has an impact on the foreign policy of a state. Okay.
vì chế thế bị phúc lục bà tam à tà bọn này hết foreign policy nó bị phải tà tam một bọn bị phúc lục chạy sẽ đây này vì môn máu về ai miên cái how multipolar system nó ban nên thầm mấy mới này nè đơn này multipolar system. What is multipolar system? Kim Tiếng. Hello Kim Tiếng. Multi mean more than two. Okay.ត្រូវតា multi more than two ខ្មែរយើងគេហៅមិនខ្មែរយើងគេរកតែមិនមើលស៊ីនិត no multi not way hello xin đất no it's still wrong not chấm rọc biệt hụ yes chân cái hao mấy cái hao bỏ pon biệt hụ niyum biệt hụ nium nó ban đây tham mấy vì mình miền tập pi vì miền tràn lời pi miền tràn lời pi ở tia họ thì miền pol Russia phong pol ở Rop phong pol Americ phong chẳng hết ông bảo hữu pol bây giờ vậy sao anh cứ bảo pon bảo hữu pol nhé bảo pon bảo hữu pol đọc bài toán đấy nơi pe cào trong sừng cream lỗ lực tỷ phí của chặt đam tranh trong tri bảo hữu pol là đại thì phân tá cào máu miền sừng cream được chết cái chặt đam chạy bị phục lô chỉ people គឺទ្វេពលគឺ communist ជាមួយនឹងសេរីណាពួកពិភពគេហៅលោកខាងលិចលោកសេរីណាហើយពួកខាងកើតនោះហៅ communist ចឹងអាហ្នឹងពហុពលពហុពលទ្វេពលហើយនឹងឯកពលហ្នឹងគឺក្រោយចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ទៅអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចតែមួយគត់អំណាចតែមួយគត់ដល់សម័យបច្ចុប្បន្នវិញទ្វេពលពហុពលឬក៏ឯកពល ទ្វេពល ណែមិនចឹង They have democracy and communities like China and US China US ណែយើងថាទ្វេពលមិនត្រូវទេតែយើងអត់គិតថាអឺរ៉ុបនៅមានអំណាចទេមានអំណាចប៉ុន្តែឈើតែអត់មានលុយទេណាអឺរ៉ុបអត់មានលុយ Really អឺរ៉ុបបើបូកចូលគ្នាធំជាងអាមេរិកធំជាងចិនទៀតណាមកទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលពួកហ្នឹងប្រហែល trillion ហើយចិនហ្នឹង11 trillion 1400 លាននាក់តែពួកគេនោះប្រជាជនតិចលុយគេច្រើនគ្រាន់តែអាល្លឺម៉ង់ជាមួយបារាំង
មួយអង់គ្លេសបូកចូលគ្នាចង់ស្មើចិនមែនទេទៅហ៎បើយើងគិតរឿងទឹកលុយ Trời bởi bà Swiss nó khang na chờ ở độc đa mền បាទប៉ុន្តែគាត់ថា speak គេតាំងខ្លួនជាអ្នក neutral គឺជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធចឹងគេមានគោលចំហហ្នឹងជិត1000ជិត100ឆ្នាំហើយ100ឆ្នាំជាង Nơi ở độc đô chìa lôi tròn chiêng chân này em để tiết trả បាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាត្រឹមតែទ្វេពោលបានទេបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅវាដូចជាទ្វេពោលដោយសារអីអ្នកដើរតួប្រកបប្រចាក់គ្នាសពថ្ងៃនេះគឺមានតែអាមេរិកជាមួយនឹងចិនទេហើយហ៎យើងទៅឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅដោយសារតែអឺរ៉ុបនោះវាភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកអញ្ចឹងបានយើងមើលមិនឃើញថាហ្នឹងវាជាពហុពលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាជាពហុពលទេណាមានអត្ថបទមួយ Cambodian 2040 មានអាយដាមបើសិទ្ធិគាត់ទៅសេរឿងហ្នឹងសេចំណុចហ្នឹងថាតើយើងក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងមើលឃើញពិភពលោករបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាពិភពលោកអាស័យ bipolar system ឬក៏ multipolar system ហើយយើងគួរតែ choose Sino គឺ China ហ្នឹងឬក៏ choose America ហើយឥឡូវ what if ចិនហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងវាប្រកួតគ្នាវាមិនមែនចំណាយពេល10 20ឆ្នាំដើម្បីប្រកួតហើយរកបានមហាអំណាច what if ពួកអាហ្នឹងទៅប្រកួតគ្នា100ឆ្នាំតើកម្ពុជានៅតែរក្សាចំហដូចសពថ្ងៃហ្នឹងក៏យ៉ាងណាឃើញទេ There's a lot of question វាមិនមែនជាការប្រកួតទៅចប់ពុបទៅហើយចិនឡើងភ្លាមទៅវាអញ្ចឹងទៅមិនអីទេឥឡូវទីហោបើយើងចប់អាណត្តិឧទាហរណ៍សម្ដេចចប់អាណត្តិហើយចិននៅតែមិនទាន់បានខ្លាយជាមហាអំណាចលេខ1សង្គ្រាមសមុទ្រចឹងខាងត្បូងនៅតែបន្តផ្ទុះឡើងឃើញទេចាអាហ្នឹងវារឿងដែលយើងត្រូវវិភាគទៅមុខទៀតវែងឆ្ងាយណាអូខេឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតតោះគ្រូមិនដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងផោះស្រីនីទេស្រីនីអានតិច International Law Bác sĩ ní cái chấm đủ kêu thật chấp tầm mau đọc sai sập còn
អ្នកណាជួយប្រាប់សេនីតិចបានទេអូខេឥឡូវសេពេចអានវិញចឹង For the international law. The international law is generally defined as a set of rules that regulate relations between states. Cardi defined it as a system of rules created deliberately and explicitly by states, where state house expressly will to be bound by the rule. The existence of international law and international norm limits the freedom to maneuver of state in the system. It is constituted by the interstate agreement and treaty and does not entirely favor every interest a state may have. It limits a state in one way or another. That being said, international law regulates the foreign policy of the state and has a binding function in foreign policy as it offers a legal framework through which states should interact. By the foreign policy in this sense is defined as the objective that guide the activity and relationship of one state in its interaction with another state. It is believed that states actually obey and comply with the international law because it constrains the making and enacting of their foreign policy. However, there is much debate among the international relations theory about the consequence of the international law, whether states really comply with or observe the international law and norm or not, and to what extent by do obey the international law, because it is clear that some international norms are obeyed whilst another are ignored. And one side of the debate, proponents of realism argue that international law has a little or no independent effect on foreign policy. Henke, for instance, argued that one of the major purposes of foreign, especially to the maintain the international order to the state can pursue international interests. Those in the relative views that have the tendency to give priority to their national interests and then sometimes violate legal norms. When the fundamental interests are at risk, the leaders are claimed to pursue their national interests, broadly defined to include military security and economic prosperity, without regard for international law. The U.S. invasion of Iraq in 2003 under the Bush administration provides a clear illustration of this. And hence from this is that the international law lacks force because legislative, judicial, and executive functions are fundamentally decentralized. First, each nation in the world affects its own lawgiver, and the second, a nation is its own judge and can interpret the law to serve its own purpose. And finally, each nation in the world affects its own sheriff, who must enforce the law for itself or organize emphatic force. On the other hand, against this skeptical view, liberty institutionalists argue that international law can be profoundly significant and assert that when states sign a treaty or agreement, it likely become costlier to take action the law forbids.
forbidden and less costly to pursue policy the law condone. That is, and treaty in the other word, tie hand for current and future leader by increasingly the cost of reneging. According to the positivist view, the international law is the set of rules that regulate and constrain state behavior. States are constrained to respect the international law if they don't want to face the sanction and avoid naming and shaming by the international activity. Example, the human rights activity and the constructivist approach of international law in foreign policy can illustrate the fact that regulate and give a roadmap to the state behavior, enable them to enter the in relationship with each other, thereby limiting their action because they are legally bound by the customary law and they decide to have a legal binding application to treaty. In sum, the international law defines the status, the right, the responsibility, and obligation of the nation in the foreign policy. Thus, it is the responsibility of every state to observe the norm and law. Failure to which there are consequences. Okay. Thị trấn mấy dương châu hay trên như này. Okay. Teacher, can you choដាក់allow student ចូលអូតូឆោព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះពួកខ្ញុំមើល internet slow ហ្នឹងទៅអត់លឺឆើនិយាយឬក៏អត់ឃើញ slide ឆើអញ្ចឹងហើយចង់រៀនទៅចូលដងទៀតទៅបានឃើញហើយពេលខ្លះលឺអញ្ចឹងឆើបាទអញ្ចឹងបើឆើដាក់នេះនេះមែនលោកគ្រូដាក់ជួញប៉ុន្តែវាអត់មានជួញអូតូទេវាមានតែជំរើសមួយគឺដាក់ឲ្យជួញហើយយើងលោកគ្រូ click បានអញ្ចឹងមួយទៀតទៅសើមាន password សើមាន encrypt អញ្ចឹងវាមានតែជំរើស3ហ្នឹងណាបើសិនជាមកគ្រប់ផ្សេងឆើចូលទៅបានហ្មងបាត់ចាំមកឡូឆើតែខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ធ្វើមិនអញ្ចឹងណាព្រោះបើគ្រប់ផ្សេងបើសិនចាំមើលលោកគ្រូព្យាយាមសួរអ្នក IT ថែមណាអូខេអូខេឥឡូវដូចយើងរៀន international law កាលពី term មុនអញ្ចឹងលោកគ្រូថា international law is a weak law ដែរជាច្បាប់ដែលល្អមែនប៉ុន្តែវាអានុភាពរបស់វាហ្នឹងវាមិនសូវខ្លាំងទេវាខ្សោយអានុភាពរបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកច្បាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នក foreign policy analysis ឬក៏ analyst ពួកគាត់យល់ខុសៗគ្នាណាយល់ខុសៗគ្នាឥឡូវយើងមើលយើងដឹងនិយមន័យអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ភាសាទេតើតងមួយនឹងនិយមន័យនៃច្បាប់អន្តរជាតិណាប៉ុន្តែយើងមើលពីគំនិតផុសអ្នក foreign policy វិញ foreign policy analyst វិញគេថាម៉េចគេថា foreign policy គឺ to maintain international order so that state can pursue national interest ពួក realist គឺអ្នកបើយើងនិយាយទៅគឺអ្នកប្រកបនិយមក៏បានដែរប្រកបនិយម realist ប៉ុន្តែពាក្យនិយមន័យវាឲ្យត្រូវមិនចំទេខ្មែរយើងពួក realist គេយល់ថាម៉េចគេយល់ថា state have the tendency to give priority to their national interest and then sometimes violate legal norm when fundamental interests are at risk
គេថាក្នុងការយល់ឃើញផលអ្នក realist រដ្ឋមានទំនោរឲ្យតម្លៃផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ពស់ជាងគេបំផុតហើយពេលខ្លះត្រូវតែបំពេញនៅវិធានផ្លូវច្បាប់ក្នុងកលៈទេសៈមួយចំនួនដែលផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនោះវារងហានិភ័យអញ្ចឹងហើយបានគេថាម៉េចគេថាមេដឹកនាំត្រូវថែរក្សាឬក៏ស្វែងរកប្រយោជន៍របស់ជាតិដោយមិនគិតពីច្បាប់អន្តរជាតិទេតើណាសម្រាប់ skeptical view ឬក៏ liberal institutionalist គេថាម៉េចគេថា international law can be profoundly significant. They assert that when states sign a treaty or agreement, they are allegedly become costlier to take action. The law abide and less costly to pursue policy. The law condones. That is, treaty, in the other word, tie the hand of the current and future leader by increasing the cost of reneging. Okay. ពួក skeptical view ឬក៏ពួក liberal institutionalist គេយល់ខុសពី realist គេយល់ថាច្បាប់អន្តរជាតិសំខាន់ហើយនៅពេលដែលរដ្ឋចុះសន្ធិសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិណាមួយរដ្ឋនឹងត្រូវតែគោរពហើយបើមិនគោរពក៏បានដែរប៉ុន្តែវាត្រូវចំណាយទាំងថវិកាចំណាយទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងចំណាយទាំងបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺផលប៉ះពាល់គឺវាច្រើនវាអាចប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះកិត្តិយសឧទាហរណ៍ដូចអាមេរិកចឹងអាមេរិកឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់ agree ទៅ climate change ហើយតែប្រកាសមិន take action គាត់ធ្វើអីបំពេញអាហ្នឹងវាមើលទៅវាអាប់អោនគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់ប្រទេសហើយវាបាត់បង់នៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពឬក៏សម្ព័ន្ធភាពឃើញទេអញ្ចឹងមកគេថាម៉េចគេថា treaty in other words tie hand of the current and future leader by increasingly the cost of reneging មួយទៀតសម្រាប់អ្នក positivist ហ្នឹងបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺអ្នកវិជ្ជមាននិយមប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាពាក្យត្រូវទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងបង្កើតមកដើម្បីវាស្រួលយល់អញ្ចឹងណាគេថា international law is a set of rules that regulate and constrain state behavior គេថាច្បាប់អន្តរជាតិគឺគ្រប់គ្រងនិងចងអរិយាប័ត្ររបស់រដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើសិនមានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សមានអីទៅពួកអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនឧទាហរណ៍ human rights activist អីហ្នឹងគេនឹង naming ហើយនឹង shaming គេថាគេចង្អុលមុខសំអុយឈ្មោះបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមានអត្រារំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ពស់ហើយហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកយល់បែប positivist teacher សុំកាត់មួយ teacher បាទផលធាប្រទេសហ្នឹងដូចមើលនៅក្នុង web bank អីមិនមានប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេមាន indicator គេថាប្រទេសណាមានល្អច្បាប់ល្អជាងគេពុករលួយជាងគេអីចឹងចុះបើសិនជាយើងមិនមាន UN ត្រូវមានតាមផ្នែកអីចឹងទៅមាន human rights អីចឹងដល់ពេលយើងឃើញថាប្រទេសនោះមួយរំលោភសិទ្ធិអីចឹងអ្នកដែល UN ហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យដើម្បី
prevent អាហ្នឹងឆើព្រោះដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាបើប្រទេសហ្នឹងគេអត់សូវយល់ដឹងពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាមានអារឿងហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនតើតាខាងយើងអ្នកស្នើទៅគេហ្នឹងឬក៏គេនៅសុខគេមកជួយយើងអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងមួយចំនួនវាតកតងមួយនយោបាយអន្តរជាតិតកតងមួយបាត់ជិចផុស UN ណាហើយតកតងមួយ status របស់ប្រទេសទៀតភាគច្រើនគេមិនដែលមានស្អី small reporter human rights ទេនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍណាប្រទេសឧទាហរណ៍ advanced nation ក៏ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនណាមិនមានទេភាគច្រើនគេមាន special reporter ទៅប្រទេសក្រីក្រប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងតែចេះថា point មកទេទីហោនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមិនតាន់ទៅវាបញ្ហាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នោះវាសិតតែមានបញ្ហាល្អកកមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពផ្សេងគ្នាតោះណាឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងអាចមានសិទ្ធិលំនៅឋានគេហៅ right to adequate housing អាចមាន force eviction ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំអីគេទៀត child labor ពលកម្មកុមារអីចឹងណាអាហ្នឹង which is សិទ្ធិមួយចំនួនឧទាហរណ៍ right to education សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំអីអស់ហ្នឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនសិទ្ធិតែប្រឈមបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើប្រទេសនៅ Middle East មួយចំនួនវាមានដល់អីគេពួកយកកុមារទៅធ្វើទាហានអូខេអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយសិតតែមានបញ្ហានៅប្រទេសអឺរ៉ុបពួក homeless ពួកប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងមានអ្នកមានច្រើនមែនតែមានពួកជនអនាថាច្រើនអត់មានផ្ទះសម្បែងនៅស្រុកគេឲ្យតែអត់ផ្ទះនៅអ្នកខ្លះមានឡានដេកតែក្នុងឡានហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេហៅថា homeless ដែរទិញឡានថ្លៃមួយមកមានសម្ភារៈដាក់នៅក្នុងឡានហ្នឹងទាំងអស់ទៅហើយជិះទៅធ្វើការធម្មតាទៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យជិះឡានទៅភ្នំទៅអីធម្មតាទៅប៉ុន្តែអត់មានផ្ទះត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគេហៅថា homeless អញ្ចឹងល្អមួយយ៉ាងដែរចាមានក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាយុ18ឆ្នាំគាត់ចេញពីផ្ទះមកគាត់អត់ទៅជួលផ្ទះក៏អីទេគាត់ចង់សំលុយគាត់ទិញឡានមួយមកបន្ទាប់មកគាត់ទៅធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅដេកនៅប្លុកណាគាត់ទៅដេកប្លុកហ្នឹងទៅគាត់មើលតំបន់ហ្នឹងសុវត្ថិភាពអត់អញ្ចឹងណាហើយដាក់អីបាំងបិទឲ្យចិត្តមកទិញកំភ្លើងដាក់នៅក្នុងឡានទៅហើយគាត់ដេកធម្មតាទៅចេះឆើពេលខ្លះប្រវាក់ដែរបើនៅស្រុកគេគេក៏ homeless អាហ្នឹងណាបាទចឹងនិយាយថាស្រុកគេពន្ធថ្លៃយីច្រើនហៅឡូវាអាចពន្ធថ្លៃវាអាចអ្នកខ្លះគេមិនចង់រ៉ាប់រងរឿងឧទាហរណ៍ដោយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញប្រជាជនរបស់យើងមានផ្ទះនៅល្អអីអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនសិតតែបងរំលោះយុវជនមួយចំនួនគាត់មិនចង់ជំពាក់គេទេគាត់មិនចង់បងរំលោះទេយល់ទេចឹងបាននៅអាមេរិកហ្នឹងគេហ្នឹងហើយឃើញនៅខ្មែរតម្លៃដីតម្លៃផ្ទះអីគឺឆ្ងាយពីគម្លាតប្រជាជនយើងចុះលទ្ធភាពដែលប្រជាជនយើងត្រូវបង់អ្នកខ្លះត្រូវចំណាយដល់រយៈពេល20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំមកបានផ្ទះមួយតម្លៃ7-80000ថា100000ហ្នឹងហើយចង់ប្រទេសហ្នឹងហើយនៅបើនៅតិចសាសវិញចាញ់គេ share ភាគច្រើនណាផ្ទះគេតែ200,000 50,000ទេប៉ុន្តែដីធំអីមានអាងទឹកមានអីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមើលបើនៅបរិយាពេញហត់បឹងស្នោវិញផ្ទះ1លានជាង2លានអីទូចមួយធម្មតាវាតែវាថ្លៃចង់និយាយចឹងច្រើនតែស្រុកយើងក៏មានបង់ពន្ធនៃដូចគេដែរប៉ុន្តែស្រុកគេមើលមក
វាថោកចឹងច្រើនតែពេលយើងវិញឡើងខុសឆ្ងាយពីគំនិត យើងមិនអាចធៀបមួយគេបានទេយើងមិនអាចធៀបមួយគេបានទេបើយើងចង់ធៀបយើងធៀបញូវយ៉កជាមួយនឹងពេញយើងកុំធៀបតិចសាសយើងកុំធៀបតិចសាសព្រោះតិចសាសមិនមែនជារដ្ឋធានីទេមិនជារដ្ឋធានីទេតិចសាសគ្រាន់តែជារដ្ឋមួយណាហើយរដ្ឋនឹងមិនសូវអភិវឌ្ឍទៀតយល់ទេចឹងបើយើងចង់ធៀបទៅធៀបមួយញូវយ៉កធៀបមួយទីក្រុងញូវយ៉កដីផកគេមួយប្លុកប្រហែលលានថ្លៃណាអញ្ចឹងនៅពេញយើងហ្នឹងយើងប្រៀបដូចជាញូវយ៉កចឹងបានវាឡើងថ្លៃចឹងដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូទទួលស្គាល់ថាការឡើងថ្លៃហ្នឹងវាពិតជាមិនសមស្របជាមួយនឹងចំណូលរបស់ប្រជាជនយើងទេចំណូលរបស់ប្រជាជនយើងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តហឺហានឹងផ្ទះថ្លៃល្អអីចឹងណាតែជាក់ស្ដែងនៅប្រជាជនខ្លះគាត់ហឺហានឹងបំណុលទេបំណុលអាហ្នឹងនៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរអាមេរិកគេថានៅពេលដែល real estate underwater បានន័យថាម៉េចបានន័យថានៅពេលដែលពួក real estate នឹងវាលែង bubble វាលែងចេញជាពពុះប្រជាជនចាប់ដើមអត់ការងារធ្វើអត់មានលុយបង់មួយលែងបង់រួមមករកលុយបានមកលែងបង់អញ្ចឹងទៅជា crisis មួយនៅអាមេរិកតោះឥឡូវយើងត្រឡប់ចូលមេរៀនយើងវិញមិញហ្នឹងនិយាយ positive គេថាគេ regulate ហើយនឹង constrain state behavior ហើយរដ្ឋហ្នឹងត្រូវគោរពច្បាប់អន្តរជាតិបើមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្ម face sanction ឬក៏ award naming and shaming by international activists មួយទៀតគេមាន constructivist approach អ្នកស្ថាបនានិយមគេថាម៉េចគេថា foreign policy can illustrate the fact that it regulates and gives the roadmap of the state behavior and enable them to enter in relationship with each other because they are legally bound by customary law and they decide to have legally binding obligation through treaty អញ្ចឹងច្បាប់អន្តរជាតិវាល្អវាបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺវាបំរើគ្នាទៅវិញទៅមករវាងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនិង foreign policy ដោយសារ foreign policy ហ្នឹងគឺជួយបង្ហាញផ្លូវរបស់រដ្ឋហ្នឹងអេរិយាបថរបស់រដ្ឋហ្នឹងហើយច្បាប់នៅពេលដែលគេបង្ហាញផ្លូវ foreign policy បង្ហាញផ្លូវអីត្រឹមត្រូវអស់ហើយច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងដើរតួបន្តគឺមកចងកាតព្វកិច្ចតោះឥឡូវ international organization នេះក៏មានតួនាទីសំខាន់ដែរលោកគ្រូសង្ខេបខ្លីៗយើងមើលទៅថាឧទាហរណ៍ដូច UN មានតួនាទីសំខាន់ទេសំខាន់ឧទាហរណ៍ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃ World Bank សំខាន់ទេសំខាន់ស្រុកខ្មែរយើងទៅខ្ចីលុយ World Bank 93លានយកមកអភិវឌ្ឍរៀបចំគេហៅការគម្រោងចែកដីសម្បទានសង្គមកិច្ចដីសម្បទាននឹងមានន័យថាមិនច្រើនដីសម្បទានហ្នឹងគឺដីហ្នឹងមិនមែនជារបស់យើងទេគឺដីហ្នឹងដីរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋហ្នឹងឲ្យយើងយកមកប្រើតាមគោលដៅជាក់លាក់ឧទាហរណ៍បើយើងក្រីក្រយើងអត់ដីនៅរដ្ឋឲ្យដីសម្បទាន
đây sang một tiếng nó mình ai lụa tới nẹp xên ban này thấy tại dân đa tranh bị đây nắng ọt nơi thì bọn nó nóng có kê mình áo dài có cái đỏ màu bên này toàn đấy Trời chẳng ở đây nâng tụi mình chia bôi rọt ở chân nơi tần nâng có rọt trong độ bên này có ban đêm mình trời. rót đỏ bên á có bàn đấy ọt bàn này rót tại áo ấy đỏ ọt bàn đi lực lên cho dân bằng piên này bằng piên rồi thì ho dừng từ lúa đồ cam mà sật dừng mà thay dừng từ sông đây sang bờ tiên phía rót hay giờ đây nó từ lụa nó mà rót cái đỏ mà quên nhai hay kê mà tê mỗi đi Rồi một tiết trời. Đây xong bật tiên nâng chuyện đây bỏ rọt tăng tí ơi mong muốn đứa có rọt ai tình đây bỏ riêng chân ấy mà đông tình ở ấy dương do mà thợ đây xong bật tiên chân ban đêm mình. phát để đây nó cứ đây rót bởi dương riêng cho bạp món á riêng cho bạp món đây rót nó kì miền đây vì thì hai đây xa thiền nạ là bỏ rót đây ai cái chân là bỏ rót hỡi đây xa thiền nạ bỏ rót nó mình ai thua sang vào tiền mà này miền tại đây ai cái chân bỏ rót này chẳng cái thứ mấy đầm bay ở đây xa thiền nạ bỏ rót khai chuyện đây ai cái chân cái thứ nụ và vô nụ và vô cái thứ người tên kia nụ và vô nó không tiệm tí cho bạp ai ở hái được khai chuyện đây ai cái chôn phá rót bằng cái thua sam bát tiền miền pi tiền cái miền sam bát tiền dừng cùng một cách nắng sam bát tiền xịt được cách sam bát tiền dừng cùng một cách những cái gì mẹ phụ cro sa cây cro vô thân trồn để vót rồi có chôn bị ca như thế là bởi còn những miền đấy thua sai dòng ca ai cho nơi bằng to chỉ vật cho một tiền sam bát tiền xịt được cách nó cứ cái bắt đầu ai bộ krom hôn nó để thì vót sọp tam chặt khổ giấy phò thà bị bà ở tì hò nhạc là cái trong đầm năm mấy kê đầm năm cả su rồi có đầm năm avocado rồi có đầm năm ấy kê cả cao như từ hay là nó biết trâu cho mỗi chặt khổ giấy non chanh phò thà bị bà để nó thà bà trong non chanh tì hò xoài cả cao rồi ấy từ chân từ Africa nhé thì họ chẳng nhưng thật ra xong á hay dùng bong chun rót từ cái miếng tra để thử bong nhé tra thử bong rót nó có miếng incentive đây cứ miếng ca là cru đây rồi dạo về mà năm mình tới ọt vô pun ọt vô ấy đi cứ là hỗ trợ chặt đam về bàn Paul máu bán này bàn rót tới vô toàn đấy Ok nắng tôn chờ ok tao máu international law international organization này được cùng mạnh dây trần địa tế lấy môi tiệt miền alliance này dùng dây xăm bánh cứ dùm pon là mất nhé mà này na an đi các bạn này tụ la an to đi ba này tụ la bờ tụ la hot an tế dương tìm tiếng các bạn tiếng cho bằng tiếng bạn ấy internet update đứng chờ. She's not here bên tiếng. tiếng are you here Xin ít chờ, xin ít automan em. xin đất các bạn mà
Net trời cái tha cái em cái tới chờ bờ picture cái phở iPhone nó chờ tới cái chỗ tam linh chờ ao nâng đập về hơi chỗ tự em xem kia đặt cái để chỗ tự anh nâng Telegram mất cái chờ hay slide ở trong អាននៅក្នុងនឹងអាននៅនេះបានទេនេះ តែអត់ច្បាស់chờបើបងខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអានតាម Telegram ដោយសារខ្ញុំប្រើ Android chờបើនៅក្នុង slide chờ share ហ្នឹងពេលខ្លះឃើញពេលខ្លះអត់ឃើញហើយដល់ពេលឃើញហ្នឹងវា blur មើលអក្សរអត់ច្បាស់ហើយchờបើអា line អនហ្នឹងឃើញក៏ព្រាដែរ ឥឡូវចេះលោកគ្រូបញ្យល់ខ្លីៗវិញក៏ពិតទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចទូចទេតោះឥឡូវរឿង alliance នេះគឺសម្ព័ន្ធមិត្តណាសម្ព័ន្ធមិត្តគេថា alliance formulation is considered to be one of the most curious aspect of international relation is regarded as the cornerstone of security policy. However, conventional wisdom hold that its commitment are not truly unreliable. Alliance formation is considered as a strategy that states use in the formulation and implementation of foreign policy. Clinton and Palmer examined the content of alliance formation for the other foreign policy of a state, including defense spending and initiation of military dispute, using the theory of foreign policy that is based on several assumptions. First, states pursue two good chain and maintenance through their foreign policy. Second, states select a portfolio of policy designed to produce the most preferred mix of the two good. Third, all foreign policy behavior, including alliance, require resource. Fourth, states are rational in their allocation of resource. Together, this implies that the observed alliance must have been most efficient mechanism available for acquiring the most desired and achievable foreign policy portfolio and have implementation for the observation of foreign policy substantially. គេថាការបង្កើត alliance សម្ព័ន្ធភាពឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងវាសំខាន់បើយើងមើលតាមធម្មតាទៅគឺសំខាន់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសន្តិសុខគេហៅគោលនយោបាយសន្តិសុខប៉ុន្តែវាមិនមែនតែរឿងសន្តិសុខទេវាមានរឿង defense spending ហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសន្តិសុខដែរឧទាហរណ៍ដូចអាមេរិកជាមួយនឹង NATO អញ្ចឹងគឺត្រូវចំណាយលុយម្នាក់ប្រហែលលានប្រហែល100លានហ្នឹងមកចូលគ្នាដើម្បីយើងមានអាវុធប្រើរៀងៗខ្លួនហើយការពារគ្នាទៅតបមកគេមានឧទាហរណ៍បើសិនជាមានសង្គ្រាមឬក៏មានអីអាហ្នឹងគេអាចប្រើទាំងអស់ហ្នឹងប្រើសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងក៏មានដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះនិយាយរឿង pursue to good chain maintenance through their foreign policy មួយទៀត to good chain ហ្នឹងបានន័យថាវាមានទៅមានមករវាងរដ្ឋយើងនិងរដ្ឋគេហើយនឹងការរក្សាឧទាហរណ៍រក្សាសន្តិភាពអីហ្នឹងទៅនឹងភាគច្រើនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកទី2រដ្ឋអាចជ្រើសរើស portfolio អាហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយដែលជាក់លាក់ណាមួយនៅយើងរើសមកដើម្បីឲ្យវាបរិចម្រើនទាំងសងខាងឧទាហរណ៍នៅខាងយើងខ្វះអីនៅខាងគេខ្វះអីយើងអាចគេហៅ complement ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានឬអត់ទី3គឺ resource គឺធនធានអញ្ចឹងកាលណាឧទាហរណ៍បើយើងខ្វះធនធានយើង
ទៅតាក់តងខាងគេគេមានទុនធានឬក៏គេខ្វះអីផ្សេងមកយើងអាចត្រឡប់ឲ្យទៅគេវិញដែរបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏អីហ្នឹងវាមានតម្រង់ជាដូចប្រវាស់អញ្ចឹងដូចប្រវាស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានស្រែទៅយើងមានស្រូវយើងអត់ដីយើងទៅធ្វើស្រែរួមគ្នាយើងចែក 50% ម្នាក់ឬក៏40 50អីទៅឬក៏40 60អីទៅអាហ្នឹងគឺរូបភាពជាសម្ព័ន្ធភាពឬសម្ព័ន្ធមិត្តអូខេហ្នឹងគឺរឿង alliance ឥឡូវមានរឿងមួយទៀត military strategy military strategy នេះអាហ្នឹងភាគច្រើនតែក្នុងរឿង arm race ទេរឿងការគេហៅប្រកួតប្រជែងឬក៏ប្រណាំងផ្នែកសភាវុធប្រណាំងផ្នែកសភាវុធអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងទៅបើសិនជាមានអាហ្នឹងកើតឡើងយើងក៏ត្រូវរើសដែរយើងក៏ត្រូវចំណាយរឿង spending ដែររឿងនេះរឿង defense spending ឯដែរបន្ទាប់មកមួយទៀតគឺមាន domestic determinant ឥឡូវអារឿង international ហ្នឹងយើងចប់ហើយណា international មានគេខ្លះមាន international law international system power structure alliance international organization ហើយនឹងចុងក្រោយនេះគឺ army ឬក៏ military strategy alliance គូនិយាយហើយមានមួយទៀតគឺគូនិយាយសង្ខេបមាន domestic determinant អានេះគឺជាចំណុចធំទី2ក្រៅពី external determinant យើងមាន domestic determinant នេះមាន culture ហើយនឹង history អាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជប៉ុនអញ្ចឹងជប៉ុនគាត់ធ្វើនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់មានទម្លាប់របស់គាត់មានវប្បធម៌របស់គាត់ឧទាហរណ៍ភាគច្រើនមន្ត្រីទូតជប៉ុនដែលមកស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគាត់ចេះភាសាខ្មែរគាត់រៀនភាសាខ្មែរតែគាត់សុទ្ធចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំដែរណាដើម្បីរៀនមិនមែនរៀនឆាប់ចេះទេភាសាខ្មែរក្រៅពី culture ហ្នឹងគេថា culture provide people with the way of thinking seeing and interpreting things around them នឹងយើងយល់ហើយ it shapes our idea and serve an instrument of analyzing everything happen around us អាហ្នឹងរួមទាំងអីគេ resource we share food we eat the way we dress language we speak Music we listen to where we live that's all part of the culture ឧទាហរណ៍ពេលជប៉ុនយើងមកស្រុកខ្មែរយើងឃើញទេទៅបើយើងបានទៅហាងជប៉ុនវិញយើងទៅដូចបានទៅហូបម្ហូបឋានសួគ៌អញ្ចឹងតែ but most of their food is raw food teacher គេពី raw food ហ្នឹងយើងមានអីគេ ramen that is the most popular in Japan ចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងដឹងប្រវត្តិ ramen ហ្នឹងហ៎អត់ហងឆោដឹងតែពីច្រើនឃើញគេញ៉ាំមកតំណងឆើតែតែបានញ៉ាំមិនប៉ុន្តែគាត់ថាមើលរឿងហ្នឹងទៅពីច្រើនគេ mostly mention អា ramen ហ្នឹងសម័យមុនជប៉ុនចាប់ពួកចិនហ្នឹងធ្វើមីនឹងហូបក្រោយមកជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមក៏នាំគ្នាធ្វើមីនឹងហូបព្រោះអីអត់សូវមានអីហូបប៉ុន្តែក្រោយមកជប៉ុនដើម្បីលុបបំបាត់អាហ្នឹងគឺហាមគាត់អត់ឲ្យមានអាហ្នឹងអត់ឲ្យមានធ្វើមីធ្វើអីហូបហ្នឹងហាមចុងក្រោយដល់ពេលមានធ្លាក់ខ្លួនចាញ់សង្គ្រាមទៅក៏នាំគ្នាហូបមីក៏ចាប់ដើមរៀបចំទៅចេញជាម្ហូបចេញរាមញ៉ិនហ្នឹងមកតោះណា
toàn អាហ្នឹងវាតែកើតថ្មីនឹងដែរប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងកើតថ្មីហ្នឹងជាង100ឆ្នាំហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងពិភពលោកយើងមានមីហ្នឹងសឹងតែគ្រប់ប្រទេសមានមីតាមទម្លាប់ហូបរៀងខ្លួនហ្នឹងវាសឹងតែគ្រប់ប្រទេស ដូចនៅកូរ៉េមានមីខ្មៅ ហ្នឹងហើយនៅកូរ៉េលោកគ្រូចូលចិត្តហូបមីខ្មៅហ្នឹងប្អូនថ្លៃលោកគ្រូហ្នឹងគាត់បកកែលាយអាគ្រឿងហ្នឹងគាត់មានដាក់កន្លងមានដាក់អីជ្រុងយ៉ាងមកហើយរយអាទឹកស៊ុបមីខ្មៅអានេះហ្នឹងមកហូបព្រលឹមឡើងអូខេក្រៅពី culture យើងមានអីគេទៀតយើងមាន geography យើងមាន size and population អញ្ចឹងរដ្ឋ the size of the state territory is very important ប្រទេសយើងទូចឧទាហរណ៍ដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងនៅចិត្តយួនយើងចេះតែភ័យខ្លាចគេតបាក់យកយើងប៉ុន្តែយើងទូចយើងមិនអាចមិនភ័យបានទេតែកាលណាយើងផ្លិចគិតទៅហ្នឹងថ្ងៃណាមួយគេតបាក់យើងដល់យើងមិនដឹងខ្លួនទេ giờ chờ nhungធ្លាប់ទៅហាងមួយច្រើនដល់ពេលហើយតែគេវៀតណាមហ្នឹងច្រើនគេថាវៀតណាមអភិវឌ្ឍក៏ត្រង់នឹងតែពាក់កណ្ដាលភូកេតនឹងខ្លាចថ្ងៃណាមួយចិនយកយើងវិញចឹងចេះបើគេអភិវឌ្ឍតែពាក់កណ្ដាលទេមិនមែនចឹងទេក៏ពិតទៅចិនគ្មានចេតនាអីចង់យកឲ្យយើងទេចិនដើម្បីអាចខ្លាយជាមហាអំណាចបានណាដើម្បីខ្លាយជាមហាអំណាចបានចិនប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាស៊ានរបស់យើងនេះប្រទេស10ទៀតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនយល់ទេបើសិនជាចិនមកចូលអភិវឌ្ឍស្រុកខ្មែរចូលអភិវឌ្ឍស្រុកយួនភូមាឡាវថៃអីអស់ចឹងទៅចិនមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសពួកយើងសពថ្ងៃនេះចិនមានអំណាចទឹកចិនមានអំណាចទឹកលើយើងយល់ទេអំណាចគេអត់ប្រសពចិនបិទទឹកអត់ឲ្យហូរមកស្រុកខ្មែរងាប់បាត់ហើយខ្មែរយើងយ៉ាឆាម្នាក់នៅពេញហ្នឹងមកនេះជីកដងអស់ហើយដងឲ្យទៀតឈប់ឲ្យលុបបងហើយដល់ពីលែងចង់នៅទីក្រុងតែនៅស្រុកស្រែវិញអាហ្នឹងថ្ងៃណាមួយបើសិនជាចិនចង់ធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងធម្មតាអ្នកនៅខ្សែទឹកខាងលើគេមានប្រៀបជាងយើងហ្នឹងតែមកគឺដណ្ដើមយកអីទៀតគេដណ្ដើមយកសមុទ្រទៀតតមកចិនដណ្ដើមយកសមុទ្រទៀតអញ្ចឹងបានសមុទ្រជើងខាងត្បូងសំខាន់ណាស់សមុទ្រជើងខាងត្បូងបើសិនជាចិនយកបានចិនស្មើនឹងកើនលុយចំនួននឹង3 trillion ស្មើនឹង GDP ស្មើនឹង vel ផលប្រទេសមួយផលឲ្យគេផ្អាឡម៉ង់បើសិនជាចិនយកហ្នឹងបានចឹងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចិនថាឲ្យវៀតណាមបោះដូរបាទចិនថាឲ្យវៀតណាមណាចេះឲ្យសមុទ្រចិនហ្នឹងបើវៀតណាមមិនបើសូម្បីតែឈ្មោះក៏សមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងមិនត្រូវរបស់វៀតណាមចិនកាពិតចិននិយាយមិនត្រូវទេឥឡូវឧទាហរណ៍បើសិនជាចិនថាប្រវត្តិសាស្ត្រចិនចិនក្រុងតំបន់ហ្នឹងសម័យរ៉ូមសពថ្ងៃនេះប្រទេសជាច្រើនជាអតីតទីក្រុងនិយាយទៅរដ្ឋចំណុះផងរ៉ូមផងអ៊ីតាលីផងនេះផងចក្រភពរ៉ូមអញ្ចឹងវាត្រូវនៅក្រោមអ៊ីតាលីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា claim អញ្ចឹងបានយល់ទេឥឡូវយើងគិតមើលលោកគ្រូសុំលើកទូរស័ព្ទមួយណាចាឆើ
ok tỏ dương tó mà những người cùng dạy dương geography dạy sai ấy ban khai hết nè anh ấy cứ cả ta chia đây nè thì họ và sân chia Campuchia dương à population របស់យើងវាមានប្រជាជនជាយុវជនច្រើនកម្លាំងពលកម្មល្អអញ្ចឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងគឺស្វែងរកទីផ្សារការងារឲ្យប្រជាជនយើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើការគេហៅ labor migration ហ្នឹងទៅអាចជាពលករឬក៏អីហ្នឹងទៅណា ឆោប៉ុន្តែ បន្ទាប់មកគេមានអីខ្លះ យើង បាទបាទ ត្រូវវាឆ្ងាយពីគ្រួសារចឹងឆោបើសិនជាយើងកុំចង់និយាយថាបើយើងដូចយើងឲ្យពលករយើងទៅកូរ៉េឬទៅថៃចឹងយើងមិនត្រូវប្រជែងមួយផ្សេងចឹងថាខ្ញុំពលកម្មខ្ញុំខ្លាំងជាងឯងយកប្រាក់ខែតិចអីចឹងចុះបើសិនជាយើងតាក់ទាញគេឲ្យមកដាក់រោងចក្រនៃយើងវិញទៅនឹងវាមិនស្រួលជាងបានទាំងអីច្រើន គេមិនមកគេមិនមក ចង់និយាយថាចេះនេះ គេ មែ មក ន ផលិតនៅ និយាយថាឲ្យគេអ្នកវិនិយោគទុនឆើមកដាក់អង្គចាក់នៅខ្មែរអញ្ចឹងផលិតអីនៅខ្មែរអញ្ចឹងតែលើបាក់ដែរឆើបាត់អីគេ BA គេនៅច្រើនទៅវៀតណាមអស់ហើយ ហ្នឹងហើយទីមួយគេកម្រមកវាអត្ថប្រយោជន៍របស់គេតិចជាងនៅក្នុងស្រុកគេហ្នឹងគេអាចរឿងឧទាហរណ៍ពន្ធនៅស្រុកយើងយើងយកពន្ធគេ 20% ហ្នឹងអញ្ចឹង 20% នៃប្រាក់ចំណូលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកបរទេសអញ្ចឹងដល់ពេលគេមកបង្កើតស្រុកខ្មែរហើយទៅដឹកអីវ៉ាន់ពីស្រុកខ្មែរទៅទីផ្សាររបស់គេនៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកឬក៏នាំចេញវាពិបាកទីយើងគ្មានតែចង់ខ្មែរយើងគ្មានតែចង់ទៅបើករោងចក្រអីនៅវៀតណាមទេយើងមិនដែលមានគិតដល់អញ្ចឹងទេតែมันមានរឿងលំបាកជាច្រើនដែលគេព្យាយាមឃុំក្រងគេផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលល្អប្រសើរដល់ពួកសហគ្រិនពួកវិនិយោគិនឲ្យគេនៅក្នុងស្រុកជាជាងចេញមកក្រៅអញ្ចឹងការងារភាគច្រើនយើងត្រូវទៅរណាអូខេឥឡូវមិញហ្នឹងរឿង territory រឿង size រឿង population រួចយើងមាន economic development ហើយនិង natural resource អាហ្នឹងវាជាកត្តាសំខាន់ដែរបើសិនជាប្រទេសយើងក្រីក្រសូម្បីតែលុយទៅទិញដីធ្វើស្ថានទូតនៅស្រុកគេសឹងតែមិនមានយើងទៅសុខចិត្តជួលយើងជួលយើងមិនអាចជួលទីតាំងណាដែលធំបានអញ្ចឹងក៏យើងពិបាកដែរណាយើងពិបាកដែរកម្លាំងយោធារបស់យើងខ្សោយក៏ពិបាកដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេថាមិនក៏ប្រឹងចំណាយរឿងយោធាម៉េះតែយោធាយើងរឿងខ្សោយ foreign policy របស់យើងហ្នឹងក៏វាខ្សោយដែរតែទៅសារកូរ៉េខាងត្បូងនេះចុះអត់អភិវឌ្ឍអីប៉ុន្តែប្ររឿងខាង military ខ្លាំងចឹងបានសំបីតាមអាមេរិកក៏អត់ហ៊ានក្អកដែរអាហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែរសំបីកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងដែលយើងឃើញថាវាអត់មានយោធាអីនេះក៏គេមានអាមេរិកនៅពឹងផ្អែកហើយក៏គេមានគម្រោងអភិវឌ្ឍបានnuclear ដែរអីខ្លាំងអីសម្ញែងដូចកូរ៉េខាងជើងមិនប៉ុន្តែប្រុសស្រុកគេឲ្យតាចាប់ពីអាយុមិន22អីចឹងទៅគេឲ្យចូលធ្វើទៅហ៊ាន2ឆ្នាំអាហ្នឹងចង់និយាយថាគេ train population គេអញ្ចឹងច្រើនបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងប្រជាជនគេក៏ចេះ basic skill ខាងវាយប៉ាប់អីចឹងដែរហើយចេះប្រើកាភ្លើងចេះអីចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងដោយសារតែគេមានលុយបានគេធ្វើអញ្ចឹងការធ្វើយើងអត់លុយផងយើងធ្វើមិនចេញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានជំនួយផ្នែកយោធាពីអាមេរិកអាមេរិកជួយភាគច្រើនខាងពេទ្យយោធាខាងកងទ័ពជើងទឹកអីចឹងដែរហើយពីចិនមកណាពីចិនរុស្ស៊ីហើយនិងវៀតណាមបើសិនជាទៅហ៊ានខាងបន្តវេនការ
ជំនាន់មុន COVID ហ្នឹងណាភាគច្រើនទៅវៀតណាម ទៅជើងទាំងអស់ ប៉ុន្តែបើជំនាន់មុនអ្នកខ្លះទៅរុស្ស៊ីទៅចិនទៅអីចឹងណាតែបើទៅចិនប្រាក់ខែរៀងច្រើនបើទៅវៀតណាម100តែបើទៅរុស្ស៊ីវិញរៀងប្រាក់ខែរៀងតិចជាងគេ អូខេក្រៅពី military capability យើងមាន political system យើងមានប្រព័ន្ធនយោបាយនេះក៏សំខាន់ដែរបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងប្រទេសកុម្មុយនីសអញ្ចឹង foreign policy ហ្នឹងវាពិបាកដែរវាមានលក្ខណៈជា isolation នេះឃើញទេ The decision making under such system have often not always lead to a country isolation from international politics as it happened with the regime in North Korea and Myanmar អាហ្នឹងសម្រាប់កុម្មុយនីសបើសិនជាប្រទេសសេរីប្រទេស democracy democratic ហ្នឹងគឺគេមានគេថា tend to be difficult and slow ដោយសារអីវាមានគំនិតច្រើនវាត្រូវប្រកែកគ្នាត្រូវ debate គ្នាច្រើនណាអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើ political system ដែរក្រៅពីហ្នឹងក៏គេមាន personality and character of the leader ដែរអានេះយើងនឹងរៀនខាងចុងគេគឺចរិតផមេដឹកនាំណាចរិតផមេដឹកនាំនឹងមាន political party ហើយនឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺ press ហើយនឹង public opinion ហ្នឹងភាគច្រើនតិចទេវាមានទំនោរវាមានទម្ងន់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចខ្មែរយើងមួយថៃអញ្ចឹងខ្មែរយើងមួយថៃនៅពេលដែលកម្ពុជាស្អប់តួថៃខ្មែរយើងស្អប់តួថៃតួអីរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៅស្និទ្ធជាមួយនឹងថៃឲ្យល្អល្អឿនបានទេវាខុសពីគំនិតរបស់សាធារណជនយល់ទេអញ្ចឹងវាអាចល្អកអាចរដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅលោកគ្រូផ្លេចចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺចុងក្រោយហ្នឹងគឺ science ហើយនឹង technology ឧទាហរណ៍ដូចសិង្ហបុរីអញ្ចឹងសិង្ហបុរីមានលុយទៅវាអាចអភិវឌ្ឍ science technology របស់គ្នាបានល្អអាហ្នឹង foreign policy របស់គេហ្នឹងក៏វាតាមអញ្ចឹងដែរនេះគេហៅគេថាម៉េច media ហើយនឹង technology ហ្នឹងគឺវាអាចនិយាយរឿងល្អបានច្រើនណាស់និយាយរឿងល្អបានច្រើនណាស់គេអាចផ្សព្វផ្សាយគំនិតផ្សព្វផ្សាយចំណុចល្អរបស់រដ្ឋនឹងទៅតាមពួក media តាម technology ហ្នឹងដែរតែហត់ដូចយើងសពថ្ងៃហ្នឹងយើងគោរពយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តជប៉ុនអញ្ចឹងយើងឃើញអីដោយសារអី technology របស់ជប៉ុនដោយសារ science របស់ជប៉ុនហ៎នាំគ្នាកោតស្នប់ស្ញែងអាមេរិកដោយសារអីយើងគាត់តែឃើញ SpaceX ផងហើយ Elon Musk អីហ្នឹងយើងម្នាក់ហ្នឹងស្ញើជាសារគេដើរអាហ្នឹងយើងនៅប្រើចប់អីឡើយអូខេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយនៃកត្តាកំណត់របស់ foreign policy ឥឡូវលោកគ្រូ play វីដេអូហើយយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណា Hi everyone, this is lecture 7 for POS 273 International Relations, an undergraduate course taught at the University of Maine. I'm Rob Glover, the instructor. So in this lecture we look at foreign policy, and I'll say just as kind of a caveat before we get started that foreign policy is a really rich topic and there's a lot to go into, and we could easily construct an entire class simply around foreign policy.
So a lot of the things that I just touch upon here in the lecture are dealt with in significantly more detail in your book. And this is one of these lectures in which the lecture and the chapter go hand in hand pretty well. So if there's anything here that's unclear or something that you're more interested about, you can go back to the chapter on foreign policy, chapter 4, and kind of delve into more detail there. And there's lots of good resources to kind of flesh some of this stuff out. But primarily what I want to do is just give you kind of an overview of foreign policy and talk a little bit about just kind of how foreign policy and international relations intertwine. What is the relationship between the two? So the first thing that we'll do is ask, what is foreign policy and who makes foreign policy? We'll talk about what is national interest and how is national interest defined. We'll ask, how is foreign policy made? What is the process by which it's made? And what are the tools that states can use in crafting their foreign policy? So there's kind of a toolbox. Anytime you're dealing with policy, there's a toolbox that policy makers have at their disposal. And what are the tools that states can use when they are crafting their foreign policy, when they're actually developing kind of a strategy and trying to implement certain steps. And then lastly, we'll ask, how can we assess and analyze foreign policy? So looking at foreign policy over a historical time period or foreign policy linked with an individual, what are some of the ways that we, attempting to make sense of foreign policy, can analyze and understand it? So the first thing we have to do is define foreign policy. You've probably heard that term. In fact, I'm sure you've heard that term, foreign policy. So what is foreign policy? Well, your book defines it pretty well. It's the articulation of national interests, which we're going to talk about a little bit more in a second, and the means chosen to secure those interests, both material and ideational, in the international arena. Okay, so national interest, we're going to talk about in just a sec. I want to delve into that distinction between material and ideational interest a little bit. When we talked about constructivism, the theoretical perspective of constructivism, we said that they define power a little bit differently than, for instance, a realist would. And we did talk about this idea of ideational power, that there's power that is linked to something beyond simply your military or the amount of money that you have as a country. There's this ideational realm. So you've had some exposure to that term, but let's talk about what these things mean in terms of interests. So material interest would be very tangible, concrete interests, things that we desire, things that we have a stake in. The primary one really being physical security, freedom from terrorist attack, freedom from invasion, ensuring that we're safe, that we're not threatened by any outside powers that might want to harm us or might want to engage in conflict with us. That's really the core material interests that foreign policy aims to protect. Oftentimes, some of these other interests drop out when physical security is threatened. We're willing to make sacrifices in terms of trade and wealth and other things to ensure that we have physical security. But material interest is more than that. A lot of foreign policy deals with securing economic interests, ensuring that we have a robust trade system where we're dealing with lots of countries, investing in lots of countries, lots of markets for our goods that we're producing in the international political economic realm. So trade is an important material interest. Wealth, the overall share of the global kind of wealth distribution, is an important material interest. Even things like natural resources. We want to ensure that we have access to natural resources. Right now, at least, our economy is largely based on fossil fuels, and a key driver of foreign policy, a key interest that foreign policy serves to protect, is ensuring that we have access to fossil fuels, because our economy, our society is so based on fossil fuels. But it could be other things as well. Increasingly, lots of foreign policy is dealing with rare earth metals, which are used in a lot of key kind of electronic components, and your laptop is probably filled with rare earth metals. And it's a limited supply. It's a finite resource. So we try to ensure that we have access to those things. It can also be control of territory. If there's strategically important areas of the world
that we want to ensure that we have military bases in, or we want to ensure that we have the ability to fly over certain areas, or to access certain shipping routes, for example. That would be a material interest that we would want to protect, and we would construct our foreign policy around that material interest. So these are things that are tangible, things that are rooted in either concrete physical security or wealth or natural resources and access to territory, things like that. Those are just examples. There's more than that. Ideational interest is slightly different. This is the realm of kind of ideas. That would be promoting certain values, certain norms, certain ideals. It could be a political system. It could be an economic system. For a long time, the United States foreign policy, at least in terms of what we say publicly, has supported democracy promotion throughout the world. And that is, that's not a material interest per se. That is promoting a certain way of organizing your political system. Same thing with free markets and capitalism. We have in general promoted the expansion of free markets where goods can move back and forth relatively easily without lots of controls and tariffs and barriers to trade. That would be an ideational interest that has some important links to material interests, but just promoting capitalism, promoting markets in and of itself is an ideational interest. Just values and norms, respecting the will of the international community, abiding by international law, not engaging in behavior that is threatening and destabilizing to your neighbors and to your geographical region. Those are ideas, those are values, those are norms that we promote in the international arena, and it's a core part of our foreign policy. And when a state like North Korea or a state like Syria violates those ideational interests, those respecting the will of the international community and not destabilizing your region, things like that, then we become very concerned. We start to try to utilize the foreign policy tools that we have to affect that change in values and norms and behavior, really. So that's an important distinction to make, interest and ideational interest. It's kind of an artificial distinction. These things, as I mentioned, they can kind of intertwine and overlap. But in general, this is what foreign policy aims to do, is we develop some articulation of our national interests at the state level. So every country is going to have probably a different set of national interests. And then we use foreign policy as a tool to try to secure or promote those interests. Okay, so what we're dealing with at a very general level, and that's what most of today's lecture will cover, is just who makes foreign policy. Now, what's interesting about foreign policy is that in general, although there's lots of different types of countries in the world, lots of different cultures, lots of different political systems, is the executive branch having primary responsibility, and then usually some sort of legislative branch having secondary responsibility for foreign policy. So in our own system, the executive branch includes the president and then his cabinet and the various executive agencies, right? Things like the State Department, National Security Agency, Central Intelligence Agency, right? They have primary responsibility for crafting foreign policy. It's one of the key responsibilities of the executive branch, one of the key responsibilities of the president and his cabinet secretaries and undersecretaries. And then the legislative branch in our system usually has some sort of secondary responsibility, some sort of kind of advise and consent role when foreign policy is crafted. So if, for instance, the president is going to authorize the military to go into a country for some sort of peacekeeping mission or some sort of action, they have to seek the approval of the legislative branch, except in very, very extreme circumstances. But usually they need to
at least consult the legislative branch and seek their approval for use of force. The defense budget, for example, a key part of foreign policy, is subject to oversight by the Congress. So there's this kind of interplay between the executive and legislative branch in which if there was real legislative disapproval of something that the executive branch was doing, they have powers to shape that and to shut down things that they view as harmful or not in the best interest of the country. But for the most part, we assign that responsibility to the executive branch. What's interesting is that that's what foreign policy looks like in most countries in the world. There's the executive branch, there's a president or a prime minister or a chancellor, some sort of executive figure. They have some sort of cabinet, although it's called different things in different places. And then there's usually a legislative branch. There's some sort of popularly elected, geographically dispersed political entity that has secondary responsibility for those things. So in general, we're talking about an executive branch, legislative branch, having primary and secondary responsibility for foreign policy. Now, there's lots of informal actors who also play a role in foreign policy. They might not craft the overarching vision. They might have varying degrees of control over foreign policy, but in general, it's a mistake to think that foreign policy is simply dictated by the president and their cabinet members, and the rest of society is shut out. So there's lots of different informal actors that I list here. Government bureaucracies. A bureaucracy could be a state agency. It could be some kind of sub-wing of the government that plays a role in crafting foreign policy or executing foreign policy. They're an important informal actor. We have subnational governmental units. So this could be states, this could be provinces, this could be various actors, even at the municipal level. Mayors and city councils sometimes play a role, not necessarily in making foreign policy, but engaging in diplomacy and having foreign relations with representatives from other countries. So Maine, for instance, is a country that shares a border with another country. And there's all sorts of interactions that happen between state officials in the state of Maine and then provincial officials in Canada, or even sometimes federal representatives of the federal government. Sometimes you'll hear about individuals who are state-level actors going on trade missions to other countries, right? Our governor and some representatives just went to Iceland for a series of trade negotiations, trade talks. Basically, how can we improve cooperation, create economic ties between our countries? China, Taiwan, all sorts of different places where these representatives of subnational units, in this case a state, are going and interacting with foreign officials. Economics in the business community, huge role, very important, right? They have interests in all sorts of different things that the government is doing with foreign policy. They have lots of money, lots of connections, and they will try to influence the government to shape foreign policy in ways that they view to be beneficial. Non-governmental organizations. So for instance, Amnesty International, which is a non-governmental organization related to human rights. Transparency International, which is a group related to corruption around the world. Freedom House, which is another group, another non-governmental organization that deals with civil liberties and individual freedoms. These organizations do research, they produce reports, and they engage in advocacy. And so they will try to shape foreign policy. Again, they're not making it, but they're playing a role. Think tanks. Think tanks are research centers in which skilled people with expertise produce reports and produce policy briefs and make suggestions. And they can have a pretty significant influence on foreign policy. Sometimes there's pretty fluid relationships, fluid movement between think tanks and positions of political power when it comes to foreign policy. The 2003 U.S. invasion of Iraq, for example, the initial
articulation of that idea that Saddam Hussein, there should be a military action against Saddam Hussein, should remove him from power and try to promote a democracy in Iraq. There's a very influential kind of open letter that was produced in a think tank called the Project for a New American Century in 1998, signed by people like Donald Rumsfeld and Paul Wolfowitz and Dick Cheney, that essentially laid out that idea. And then, sure enough, 5 years later, after 9/11 and after George W. Bush had become president, a lot of those same individuals are in positions of foreign policy making power within the administration, actually executing that plan. But originally it came from a think tank, one of these research organizations. Then the last three, all kind of various constituencies, various members of the broader public. The media certainly plays a role. There's all sorts of studies about how media coverage of specific events can influence the foreign policy that our executive branch and our other foreign policymakers adopt. How an issue is covered if it's thrown into the national limelight, that can really have a significant impact on foreign policy. Public intellectuals, people that are respected and kind of well regarded and have a public platform and advocate for certain policies. And then even citizens in public discourse, although in general, foreign policy is an area in which citizens are pretty far removed from a lot of what happens. There's incredible complexity. A lot of key foreign policy decisions are made behind closed doors, and we only find out about them afterwards. It is not an area that is subject to the scrutiny that lots of other important political actions are subject to. So citizens in public discourse do have an influence, and they can shape policy, but oftentimes they're kind of shut out of the process, at least in actions that happen relatively quickly. Things that are a bit more longer term, trade deals and things like that, maybe citizens can have an influence, but rapid decisions on whether or not to use force in response to some emerging security threat, maybe not. Maybe the citizens don't have so much power. The key thing that I want you to get out of going through all these different actors is to just gain a sense that foreign policy, in some senses, looks pretty much the same around the world. It follows a similar format in terms of who's making foreign policy, and also to just kind of dismantle that notion that the president decides what foreign policy is going to be, and there's not other actors involved in making foreign policy. There's lots and lots of different actors, and they can have a substantial impact on the process and on the eventual outcome of our foreign policy. So keep those two things in mind. Okay. So going back to our original definition, we said that foreign policy is something that is articulating the national interest and then trying to secure those interests. We use that term a lot, national interest, and it's worth talking about what it means. National interest in general is just kind of things that have some positive benefit or some crucial importance to a specific country. It's defined in national terms, right? So the United States national interest might be slightly different than Canada's national interest, which might be wildly different than China's national interest. But the idea is that every country has certain key things that they want to see and they view to be crucially important for their success and survival as a country. But how is national interest defined? And this is an area where those different theoretical perspectives are going to be really important in terms of how you think that process plays out. I'll quickly run through them. And this is something that's dealt with in more detail in your book. Going back to realists, remember that realists are crucially concerned about the relative distribution of power. And they think that countries, states, operate to maximize their power and to pursue power in the international arena. Unsurprisingly then, realists are going to define national interest according to the pursuit of power. They view power as the means to gain security, power as the means to pursue those material and ideational interests. And if you don't have power, you can't do those things. So national interest is going to be defined in terms of achieving that power, gaining that power in the international arena. Liberals are going to approach it a little bit differently. Liberals are looking for rule of law. They're looking for global governance, and they want to create institutions and regimes. Remember that regimes are just
issue-specific areas of international law that will promote those things, that will promote global governance, that will promote an orderly, stable system that's relatively predictable and in which people representing countries hash out what the kind of standard operating procedure of states is going to be through negotiation, through diplomacy, through engaging with international institutions. So for liberals, that's your goal. Your goal is to kind of establish that system. Constructivists, this is where it starts to get more fuzzy. Constructivists think that national interest will be a reflection of norms, collective expectations of behavior, and socially constructed understandings of what is good and appropriate for a specific state. Right? So the United States has an understanding of what is good and what is appropriate and what it should be doing in the international realm. And its national interest will reflect that. It will reflect that social construction. There's nothing inherent in the United States that makes it pursue a certain national interest or define national interest in a certain way. But over time, we've constructed these patterns of understanding. And so our national interest will reflect that. For Marxists, national interest is, again, Marxists are centrally concerned about that economic base. And they think that everything else is superstructure. Everything else is secondary and flows out of, it's derivative of that economic base. So for Marxists, national interest is going to be a reflection of economic and political elites in a given society. And it will reflect a strategy to maximize economic benefits to those elites. So that idea of class and hierarchy and inequality based on economics centers their definition of national interest. For feminists, it's really hard to say because there's so many different variants of feminism saying lots of different things and usually combining the feminist perspective with some of these other theoretical perspectives. But what feminists would agree upon with national interest is that national interest will be shaped by gendered assumptions about what and who matters. And I think they would say that it is often, our national interest is often a reflection of male patriarchy. It's a reflection of male dominance and the tendency of society to define what is important and what is essential in masculine terms, and usually done, by men. Right? The people in positions of power, overwhelmingly, really in foreign policy, are men. So this is an area when we talked about theoretical perspectives, I said, we don't just kind of run through these and then put them on a shelf and not apply them. When thinking about national interest, what theoretical perspective you adopt will have a significant impact on how you think national interest is defined. A question to ask yourself and to think about a little bit is, what is the national interest of the United States? What are the material and ideational interests around which we construct our foreign policy? And if you want to get a sense of this, a good way to do this is to listen to any politician speak about U.S. foreign policy. Hello. Bạn nè, sẽ đạp tên này ở hãy. Ok, ឥឡូវយើង យើងមើលប៉ុណ្ណឹងសិនយើងឃើញគេឃើញលោកគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យមេនហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់រឿងអ្នកណាជា actor នៃ foreign policy គេមាន formal actor ហើយនិង informal actor ហើយបន្ទាប់មកគេសិក្សាអំពីnational interest រឿងប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងនៅក្នុង realist នៅក្នុង liberalist នៅក្នុង constructivist
នៅក្នុង Marxist ហើយនិង Feminist ណានៅក្នុង Feminist បើយើងទៅមើលនៅក្នុង slide ក៏លោកគ្រូបានបញ្ចូលនៅក្នុង slide ដែរឥឡូវយើងនៅសល់តែ3នាទីទៀតទេយើងនឹងបញ្ចប់មើលវីដេអូមិញហ្នឹងហើយមានអីឆ្ងល់ទេcho video nó cho miền chụp nha ao hay mềm trời ចាំលោកគ្រូផ្ញើឲ្យណាហើយចាំតែមើលបន្ថែមទៀតក៏បានដែរតោះណាប្រហែលជាអាទិត្យក្រោយនេះលោកគ្រូនឹងដាក់ quiz ណាហើយនៅក្នុង quiz ហ្នឹងក៏លោកគ្រូស្រង់ចេញពីវីដេអូហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវប្រឹងមើលទាំងអស់គ្នាណាស្រួលទេវីដេអូហ្នឹងស្រួលមើលស្រួលយល់ទេ như chờ kê lại ao xe bay បាទអូខេឥឡូវបើអត់សំណួរទេយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូនឹងផ្ញើវីដេអូឲ្យណា chờ អូខេ yeah goodbye teacher bye thank you for today yeah thank you for your attendance just have a good luck bye